I pray. I pray. I pray معنی ده زه دعا کوم. simple present tense ده ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول I pray for your success. I pray for your success. I pray for your success معنی ده زه ستا د بریا لپاره دعا کوم یا زه ستا د کامیابیدو لپاره دعا کوم. I prayed. I prayed. I prayed معنی ده ما دعا وکړه. simple past tense ده ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I prayed for you. I prayed for you. I prayed for you معنی ده ما ستا لپاره دعا وکړه. I will pray. I will pray. I will pray معنی ده زه به دعا وکړم. simple future tense ده ساده راتلونکې زمانه ده. د مثال په ډول I will pray for your success. I will pray for your success. I will pray for your success معنی ده زه به ستا د بریا یا د کامیابیدو لپاره دعا وکړم. I decide. I decide. I decide معنی ده زه فیصله کوم یا زه پریکړه کوم. د مثال په ډول I decide after thinking. I decide after thinking. I decide after thinking معنی ده زه له فکر کولو وروسته پریکړه کوم یا فیصله کوم. I decided. I decided. I decided معنی ده ما فیصله وکړه یا ما پریکړه وکړه. simple past tense ده تیره زمانه ده. د مثال په ډول I decided after a long discussion. I decided after a long discussion. I decided after a long discussion معنی ده ما له اوږدو خبرو وروسته پریکړه وکړه. I will decide. I will decide. I will decide معنی ده زه به فیصله وکړم یا زه به پریکړه وکړم. د مثال په ډول I will decide after thinking. I will decide after thinking. I will decide after thinking معنی ده زه به له فکر کولو وروسته پریکړه وکړم. I succeed. I succeed. I succeed معنی ده زه بریالی کیږم یا زه کامیابیږم. د مثال په ډول I succeed in learning English. I succeed in learning English. I succeed in learning English معنی ده زه د انګلیسي په زده کړه کې بریالی کیږم. I succeeded. I succeeded. I succeeded معنی ده زه بریالی شوم یا زه کامیاب شوم. past tense ده تیره زمانه ده. د مثال په ډول I succeeded after many attempts. I succeeded after many attempts. I succeeded after many attempts معنی ده زه له ډیرو هڅو وروسته بریالی شوم یا کامیاب شوم. I will succeed. I will succeed. I will succeed معنی ده زه به بریالی شم. راتلونکې زمانه ده. simple future tense ده. د مثال په ډول I will succeed one day. I will succeed one day. I will succeed one day معنی ده زه به یو ورځ بریالی شم. زه به یو ورځ کامیاب شم. I improve. I improve. I improve معنی ده زه ښه کیږم. د مثال په ډول I improve my English. I improve my English. I improve my English معنی ده زه خپله انګلیسي ښه کوم. I improved. I improved. I improved معنی ده زه ښه شوم یا ما پرمختګ وکړ. د مثال په ډول I improved my speaking skills. I improved my speaking skills. I improved my speaking skills معنی ده ما د خبرو کولو مهارتونه ښه کړل یا پرمختګ مې ورکړ. I will improve. I will improve. I will improve معنی ده زه به ښه شم. زه به پرمختګ وکړم. simple future tense ده ساده راتلونکې زمانه ده. د مثال په ډول I will improve day by day. I will improve day by day. I will improve day by day معنی ده زه به ورځ تر بلې ښه شم یا زه ورځ په ورځ ښه کیږم. I create. I create. I create معنی ده زه جوړوم. simple present tense ده ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول I create opportunities for myself. I create opportunities for myself. I create opportunities for myself معنی ده زه د خپل ځان لپاره فرصتونه رامنځته کوم یا یې جوړوم. I created. I created. I created معنی ده ما جوړ کړ. د مثال په ډول I created a YouTube channel. I created a YouTube channel.
I created a YouTube channel. معنی دا ما یو د یوټیوب چینل جوړ کړ. I will create. I will create. I will create معنی دا زه به جوړ کړم. سمپل فیوچر ټینس ده. د مثال په ډول I will create something amazing. I will create something amazing. I will create something amazing معنی دا زه به یو حیرانونکی شی جوړ کړم یا احساس کړم. I grow. I grow. I grow معنی دا زه وده کوم. د مثال په ډول I grow through learning. I grow through learning. I grow through learning معنی دا زه د زده کړې له لارې وده کوم یا پرمختګ کوم. I grew. I grew. I grew معنی دا ما وده وکړه. سمپل پاست ټینس ده. تیره زمانه ده. د مثال په ډول I grew through experience. I grew through experience. I grew through experience معنی دا ما د تجربې له لارې وده وکړه یا مې پرمختګ وکړ. I will grow. I will grow. I will grow معنی دا زه به وده وکړم. زه به پرمختګ ورکړم. فیوچر ټینس ده. ساده راتلونکې زمانه ده. د مثال په ډول I will grow my business. I will grow my business. I will grow my business معنی دا زه به خپل کاروبار ته وده ورکړم یا پرمختګ به ورکړم. I promise. I promise. I promise معنی دا زه ژمنه کوم. زه وعده کوم. د مثال په ډول I promise to help you. I promise to help you. I promise to help you معنی دا زه ژمنه کوم یا زه وعده کوم چې ستا مرسته به کوم. ستا کومک به کوم. I promised. I promised. I promised معنی دا ما ژمنه وکړه. ما وعده وکړه. تیره زمانه ده. سمپل پاست ټینس ده. د مثال په ډول I promised my mother. I promised my mother. I promised my mother معنی دا ما له خپلې مور سره ژمنه وکړه یا مې وعده وکړه. I will promise. I will promise. I will promise معنی دا زه به ژمنه وکړم. زه به وعده وکړم. د مثال په ډول I will promise to work hard. I will promise to work hard. I will promise to work hard معنی دا زه به ژمنه وکړم چې سخت کار به کوم. I climb. I climb. I climb معنی دا زه خیژم. د مثال په ډول I climb stairs every day. I climb stairs every day. I climb stairs every day معنی دا زه هره ورځ په زینې یا پوړۍ وخیژم. I climbed. I climbed. I climbed معنی دا زه وختم. د مثال په ډول I climbed to the top. I climbed to the top. I climbed to the top معنی دا زه سر ته وختم یا زه پاس سر ته وختم. I will climb. I will climb. I will climb معنی دا زه به وخیژم. د مثال په ډول I will climb carefully. I will climb carefully. I will climb carefully معنی دا زه به په احتیاط سره وخیژم. ملګرو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او په ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.